Good morning, students. Welcome to today's class. Dear students, we all know that the God has given us to every human beings a talent. Every human being has its own talent. Maybe some are very good in studies, maybe some are very good in sports, some are good in the field of art and architecture, some are in the music. So, some are very successful farmers. So, like this, every human being has their own talents, everywhere, and they have achieved in their own fields. So that's why here today we are going to discuss one of the successful theatre personality, that is Sai Paranjape. So she was very successful in art or in the field of film or in the field of television. So she was a successful director. So that's why is how it has been. She has become successful. So that's the here the author has given us a short life sketch of Sai Paranjap. So the lesson name is All the World on Stage. All the World on Stage. All the world are stage. So this was edited. Before going to start the lesson, I will give you one activity that has been in the page number 796. That is, fill in the columns after listening twice or thrice. That is, you make two columns. That is desirable qualities, desirable qualities, undesirable qualities. So desirable and undesirable qualities means ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, one has been given here. Kamala is friendly and polite. Kamala is friendly and polite. Here, the undesirable qualities. Maya is always
Maya is always late to school. Always late to school. So this you list out some desirable and undesirable qualities. You list out there some qualities and you send it to in the WhatsApp group. Okay. So many you can list out so many qualities that for day-to-day life. So here one more I added there. Medha Patkar is a well-known name all over India. She was born on 1st December 1954 in Mumbai. All her life has been devoted to social service, particularly for the upliftment of tribals. She started Narmada Bachao Andolan in 1985 to protest against the construction of the Narmada Dam across the river. Medha Patkar has won awards at the national level for her social work. These include Right to Livelihood Award, also called the Alternative Nobel Prize, Sweden 1992, Goldman Environment Prize and Green Ribbon Award by BBC 1995. So, before going to see about the one woman achiever or one great personality, that is Sai Paranjape, let's see about the Medha Patkar. She was also a woman and she has achieved a lot, that she was well known all over India. Medha Patkar, that every Indian most probably or likely every Indian knows the name of Medha Patkar. Medha Patkar ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. She was born on 1st December 1954 in Mumbai. So when was Medha Patkar born? Medha Patkar was born on 1st December 1954 in Mumbai. 1954ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. All her life has been devoted to social service, particularly for the upliftment of tribes. So she has devoted all his life for the upliftment of the tribes, for the social service. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತವರು. She started Narmada Bachao Andolan in 1985. So Narmada Bachao Andolan, ನರ್ಮದಾ ನದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಇವರು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ 1985ರಲ್ಲಿ. To protest against the construction of the Narmada Dam across the river. ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. Medha Patkar has won awards at the national level for her social work. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. These includes Right Livelihood Award, as also called the Alternative Nobel Prize. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸರಿಸಮಾನಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೈಟ್ ಲವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು 1992ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವೀಡನ್ನಿಂದ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ USA 1993, 1993ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈ BBC ಇಂದ 95ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. There are some questions are there and you have to read that and answer those questions. Okay, so let's move on directly to the lesson. All the world at stage. This is a short life sketch of
Sai Paranjape, a famous theatre personality from Pune, Maharashtra. She has also directed many television serials. She won the National Award for the Best Documentary with a Social Purpose. Her films are relevant even today. So, in this poem, in this lesson, we have come to know the short life sketch of Sai Paranjape, a famous theatre personality from Pune, Maharashtra. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದಂತಹ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆಯವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. She has also directed many television serials. So she has directed many serials after which came in the television. ಈ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ. She won the National Award for the Best Documentary with a Social Purpose. So she also won the National Award. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ವಿತ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let's move on to the lesson. It was a familiar sight to the residents of Pune. A plump little girl of about 6 or 7 skipping along with an elderly gentleman. They laughed, talked and had a great time. The little girl was Sai and the gentleman was a famous educationist and mathematician, Sir R.P. Paranjape, India's first senior wrangler and Sai's grandfather, Appa. As they walked, Appa put simple mathematical questions and also related fables to her. These included fairy tales, Arabian Nights and Bible stories. Sai naturally prepared and fairy tales to mathematical problems. Tell me a story, Appa, Sai said one day as they sat out. No, said Appa grimly. Today, you tell me one. And she did. It was a fairy tale replete with dragons and princes, talking parrots and hidden gold. She completed her tale with "and they lived happily ever after." Said Appa. Quite interesting. Where did you read it? I didn't. I made it up, cried Sai. Her grandfather was very much impressed. That was perhaps her first flight of fancy, and it was the beginning of a wonderful world of creativity. By the time she was just 8, she had published her first book of fairy tales called Mulancha Mela. Sai's love for books grew with her. Books were revered objects in the Paranjape household. One day, Sai stepped on a book by mistake as she rushed into the library. Stop right there, ordered her grandfather. Sai froze. Do you know what you just did? You kicked knowledge. That's what you did. Now ask forgiveness of the book. Sai bent meekly and did namaskar to the book. The same punishment was given when he discovered any dog-eared book. With this, Sai learned to respect feelings about books early in life. Let's stop here. I will explain you from the first paragraph. It was a familiar sight to the residents of Pune. So, it is a familiar sight. ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುಣೆ.
ಪುಣೆಯ ಆ ಒಂದು ಬೀದಿಯ ಜನರಿಗೆ. ಎ ಪ್ಲಂಪ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ 6 or 7. Here observe the word plump. Plump. Plump means round and fat. Round and fat. ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಮಗು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಪ್ಲಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಗರ್ಲ್, ದಪ್ಪನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 6 or 7, 6 ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷದ ದಪ್ಪನೆಯ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಣಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ 6 ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ತಾತನೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿತ ಜಿಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಲಾಫ್ಡ್, ಟಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ತಾತ ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್, ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್. ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಸಾಯಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿ. ಅಂಡ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ and mathematician Sri R.P. Paranjapi. So the little girl name is Sai, and the elderly gentleman, he was a famous great educationist and a mathematician, that is R.P. Paranjapi. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತೆ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ R.P. ಪರಂಜಪೆ ಅವರು. ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. He was a great and famous educationist and famous mathematician. India's first senior wrangler and Sai's father. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ wrangler means, observe the word senior wrangler, WRANGLER. Senior wrangler means a person who talks in maths, examination, from Cambridge University, University. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು? R.P. ಪರಂಜಪೆ. And he was the grandfather of ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ತಾತ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಆಸ್ ದೇ ವಾಕ್, ಅವರು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪುಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R.P. ಪರಂಜಪೆ ಅವರು ಸಾಯಿಗೆ ಸರಳವಾದಂತಹ
He puts simple mathematical questions. ಸರಳವಾದಂತಹ ಗಣಿತದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಟು ಹರ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಶಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ this fables, F-A-B-L-E-S, F-A-B-L-E-S. Fables means short imaginary tales with usually animals as characters. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀರ್ಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್.ಪಿ. ಪರಂಜಪೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೀರ್ಬಲನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sai naturally prepared the fairy tales to mathematical problems. So, ಸಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ನ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ, ಸಾಯಿ ಸೆಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. One day as they set out, "No," said Appa grimly, "today you tell me one." ಆಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆರ್.ಪಿ. ಪರಂಜಪೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, "No, today I will not tell you a story. You have to tell me a story." ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And she said it was a fairy tale replete with dragons and princes, talking parrots and hidden gold. So she did it, that she told a story. It repletes with dragons, princes, talking parrots and hidden gold. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳು, ಮಾತನಾಡುವ ಗಿಳಿಗಳು, ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಒಂದು ಬಂಗಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್. ಶಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹರ್ ಟೇಲ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅವಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇನ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೆಡ್ ಅಪ್ಪ, ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಆರ್.ಪಿ. ಪರಂಜಪೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಾಯಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂತ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡಿಡೆಂಟ್, ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಕ್ರೈ ಸಾಯಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್.ಪಿ. ಪರಂಜಪೆ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆ. ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. That was perhaps her first flight of fancy and it was the beginning of a wonderful world of creativity. ಇದು ಆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
By the time she was just 8, she had published her first book of fairy tales called Arunakumar. So, Sai published her first book of fairy tales at the age of 8. ತನ್ನ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಂಚ ಮೇರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಯಿಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗ್ರೀವ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಸಾಯಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವಳ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲವ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಸಿ ಲವ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸಿ ಲವ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದನ್ನ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರಂಜಪೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್. ರಿವಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ರಿವಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ R-E-V-E-R-E. R-E-V-E-R-E. Reward means respect. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ. ಒನ್ ಡೇ ಸಾಯಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಶಿ ರಶ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ R.P. ಪರಂಜಪೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು. ಸಾಯಿ ಫ್ರೋಸ್. ಸಾಯಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸ್, ಪುಟ್ that turns water to ice. Here got scared. ಭಯ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, do you know what you just did? So R.P. ಪರಂಜಪೆ is asking to Sai, do you know what you just did? ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ you kicked knowledge. ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದೀಯಾ. ಸೊ stepped on your book, it means that kicked the knowledge. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತುಳಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದ್ದಂತೆ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೀಚ್, ನೀನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ನಾವು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಬುಕ್. ನೀನು ಪುಸ್ತಕದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿ ಬೆಂಟ್ ಮೀಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಗ ಸಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಲೆಬಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. The same punishment was given when he discovered any dog-haired book. ನಾಯಿ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. With this, Sai learned to respect feelings about books early in life. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. So let's stop there. In the next class, I will continue this lesson. Now take a homework. Who was usually a playing companion, for Sai in her childhood. The second question, who was affectionately called upon? Who was affectionately
So these are the two questions you have to answer as homework I am giving. Read the lesson and find the answer. Let's meet you in the next class. Thank you. Thank you very much.